So, meron tayong CWR permit. If may CWR permit ka, you could hold and breed certain species of reptiles or other exotic fauna. Tapos, dahil may CWR permit tayo, mayroon tayong reports na ginagawa sa DNR, which are the quarterly breeding report and so on and so forth. Napasok dito yung declaration natin ng stocks natin, yung conditions nila, if may mortality, if may progenies tayo. Progenies meaning if may paanak tayo or bagong pasok ang stocks galing sa ibang CWR permit or wildlife farm permit holder na in-add mo sa collection. Get kayo from a reputable breeder na makakapag-release ng papers needed. Ito yun eh. Needed for applying a CWR permit. Dahil without that, pwedeng ma-confiscate yung mga pets natin. Especially if pet mo lang siya. Ayaw natin mangyari yun, di ba? Lalo na pag napamahal ka na sa alaga mo. Important sila na naka-register and may permit ka dahil meron tayong mga laws na nakapasa regarding sa pagkikip nila. And under these laws, meron tayong mga categories sa mga exotic pets natin. Meron tayong mga non-CITES species, Appendix 1 and Appendix 2 species. Yung appendix pa na tinatawag natin, yung pag tumalon kapag kakain. Okay po. Ayun. So, meron tayong mga categories ng pagkikip dahil mga non-CITES species natin, pasok doon yung mga bearded dragons, leopard geckos. Maganda to. Okay. Then, meron tayong mag-move on tayo sa mga different appendices. So, sa Appendix 2 naman, ito ay more regulated species such as ball pythons. Then, I believe, yung Appendix 1 yung mas, yung pinaka-regulated, dito na pasok yung mga endangered species natin na hindi mo basta-basta makikip even though you are CWR permit holder or hindi mo basta-basta mapurchase dahil endangered sila and hindi sila for for selling, for preservation na talaga sila dahil bibilang na lang yung yung numbers nila sa wild and mas mahirap silang i-keep sa captivity unlike other species, which you would need a more extensive setup specific for that species, and not all species kasi would thrive in captivity. Tingnan natin if abot ng medium to large scale, pero as of now yung target natin is small scale, which would not require that big of a capital as per the requirements stated sa DNR. First things first, pinaka-importante, do your research. Kung ano yung mga needs nung aalagaan mo, kung ano yung needs ng bearded dragon, ano yung setup na kailangan niya, ano yung behavior nila, paano yung movements nila, and paano yung pinapakain na pagkain sa kanila, saan mo ito maso-source out, and if may regular source ka pa nito. Dahil if kumuha ka man ng bearded dragon, before thinking these things through, if wala ka naman pagkukuhanan ng regular supply ng foods nila, which is for the most part insectivores during the earlier years of their lives, if wala ka maso-source out ng superworms, dubias, or ibang insect feeders, mag-cause to ng hindrance sa growth nila and overall development. So, magre-range ito from numbers 3 to 4. So, napakababa, di ba? Hindi sila ganun kahirap alagaan. Pero, need mo sila alagaan pa rin. Hindi mo lang sila pwedeng pabayaan lang and mabubuhay na mag-isa. Dahil may mga routines ka pa rin na kailangan religiously i-follow, such as basking, which is number 1 ito. Dahil kapag hindi mo sila na-bask regularly, it would cause them to have metabolic bone disease or MBD for short. Ang MBD is ang kakulangan sa UVB rays
which is needed for them to synthesize calcium. And kapag wala silang ma-synthesize na calcium, kukunin ng body nila ito sa bones nila, which would cause them to have frail and brittle bones. And if you would put them under an X-ray, a bearded dragon with MBD would have more see-through bones as compared to a healthy bearded dragon that is supplemented regularly with UVB and calcium supplements. Yes, very similar ang husbandry nila, especially para silang mix ng redfoot and sulcata. Sa redfoot kasi, omnivores sila, diba? From time to time, kakain sila ng meat, similar sa bearded dragons. Pero, ma-replace yung meat na yon sa ibang source ng protein, magiging insects. So, similar sa sulcata, need nila ng less humidity. So, ayun, kapag during the adult stage of their life naman kasi, kapag too much protein na, magkakos ito ng build-up ng uric acid, which is masakit sa joints nila, similar sa tao. So, okay. Galing parang gout. Parang gout, yun. Meron ako nun eh. Mapapansin mo yung sa parts ng joints nila, especially sa front and hind legs nila, namamaga. Then, mapapansin mo, iba yung galaw nila, medyo umuuga-uga. So, dito meron tayong examples ng quite a few morphs and traits sa bearded dragons. Meron tayong mga specific na morphs which are dominant. Meron tayong recessive morphs, and we'll take a look into certain traits that are selective or line bred. Meron tayong morphs dito ay scale morphs sa dominant. So, ang dominant, ibig sabihin, kailangan meron ka lang isa sa parents nung nagkya-carry nung morph na yon para makapag-produce ka ng ganong offspring. So, ang meron tayong dominant dito na morphs, ang leatherback and ang donner. So, ang leatherback, kaya tinawag siya leatherback as compared sa normal na makikita mong bearded dragon sa wild na scale. Ang leatherback, less ang spikes niya sa sides, then smoother ang back niya. Leather-like appearance and feel, hence leatherback. Ayan. Ito, ang red natin ay leatherback, then ito ay ang normal scale. So, mapapansin mo, less spikes, more spikes. Smoother back, rougher back. Smoother tail, rougher tail. Ang donner naman, ina-alter niya ang directions ng scales. So, if titignan mo siya from below, yan, makikita mo, ang scales niya ay sabog-sabog. Sabog-sabog. Merong going upwards, merong going downwards, merong going sideways. As compared sa normal and leatherback, which are all pointing downwards. So if you would run your fingers down their stomach, smooth lang, walang friction, walang resistance. So if you would run them sa donner naman, mapapansin mo, sandpaper-like, parang velcro, may resistance. So that's because of some scales pointing upwards, some pointing downwards. So ayan, if close up look natin sa merong pataas, merong pababa, merong paside. Okay. Then if babalik natin siya sa normals, yan, pababa lang lahat, uniform. Correct. We would now take a deeper look into recessives. So ang recessive morphs na meron tayo dito ay translucent and hypomelanistic, or trans and hypo for short. Ang hypo is rini-reduce niya ang dark pigmentation sa bearded dragons. So, as you could see, right off the bat, ang hypo
if you could guess, Yeah. yan, you guessed correctly, yung hypo, yung lighter, ito. So, ang non-hypo natin, ito. Papansin nyo, right off the bat, mas light yung isa, mas dark yung isa. Then, another determining factor for hypos to determine them is ang nails nila. Ang nails ng hypo is clear. Ang nails ng normal is may dark line. Right. So, para siyang naglaro sa buhangin. Tapos ito, parang linis lang ng kuko. So, ayun, yun yung pinakatinitingnan pag hypo. To determine if hypo siya. Sa translucent, or trans, dahil kaya tinawag na trans, mukhang see-through ang scales nila, especially kapag kapanganak. So, sa trans, ayan, bluish ang belly nila. As compared sa non-trans, ang belly nila is white. So, Kita-kita. ayan. Almost see-through and gummy-like yung texture ng scales niya. Parang gummy bear, diba? Tapos ito, mas makapal. Then, isa pang determining factor sa translucents ay ang sa eyes. Sa trans, pitch black ang eyes nila. Sa non-trans, ayan, kita yung eye ring, kita yung pupil. We have the color trait naman. Ang color sa bearded dragons is not a morph. It is a trait per se. It's isa siyang line bred or selective bred na trait, which would mean na kinukuha natin yung mga bearded dragons na nag-hatch na nag-exhibit ng best coloration na gusto natin or na hindi nag-exhibit ng wild type coloration and pinepare natin sa similar na bearded dragon para makapaglabas tayo ng mas intense colored or mas beautifully colored na dragon sa next generation. So repeated yung process na yon hanggang ma-achieve natin yung gusto natin, which is makikita mo dito, meron tayong dark reds, intense reds, meron tayong orange or tangerines, meron tayong almost citrus like or light oranges, meron rin tayo brownish na colors. So sa selective breed naman ng colors, may dalawang term kang maririnig lagi dyan. Selective bred and line bred. Ang pag sinabing selective bred, not necessarily magkamag-anak yung pair. Pero pag line bred naman, ibig sabihin, magkamag-anak sila. So either they are both siblings or mother to son, father to daughter, yung pairing. Which, kaya may tinatawag tayo na mayroon tayong, kumari, sasabihin natin mayroon tayong Tito Jules line. So, meron siyang, yung mga na-produce niya na dragons na yon, pwede siya lang second generation na, which we would call F2s. Or third generation, F3. So, yung pairing na yon either siblings or most specifically, if babalik mo siya sa parent niya. So, all line-bred bearded dragons are selective bred, but not all selective bred bearded dragons are line-bred. Tandaan niyo yun, guys, ha? Confusing yun. Medyo masakit sa utak yung genetics. Kahit ako, ilang years, actually hanggang ngayon, meron pa akong mga hindi alam, meron pa akong mga natututunan daily sa mga fellow keepers natin. And sa mga regular experience na lang natin. Kaya, sa pagla-line breed naman, hindi lang ito basta-basta ginagawa. Dahil merong mga nag-frown upon dito, meron rin ethical and unethical way to do this. So, the unethical way would be doing it repeatedly past F5. Actually, kapag nag-pass ka na ng F2, mapapansin mo na dyan, yung mga maproproduce mo, hindi sila ganun kalaki pag nag-full grown size, less yung yield nila ng eggs, or further down the line sa mga F4s, F5s, magkakos na ng deformities. So, best to do it correctly, do your research before doing it. Huwag mo lang basta-basta gagawin dahil may nakitang gumagawa. So, meron tamang way para gawin to. So,
one way to counter inbreeding is after doing an F2 or F3 line breeding, you would outcross para yung bloodline nila or genetics or yung mga maproproduce mo na bearded dragon, you could say na, and makikita mo, mas healthy sila, mas malalaki sila, and mas walang deformities na lumalabas. So, ano talaga, ang goal talaga natin dito is to provide them with the best health and care na mabibigay natin. Hindi lang for selfish reasons na pasok sa pera or pasok sa gusto mo lang makakuha ng color na yun. So, merong ways para ma-achieve yung mga gusto mong ma-achieve, pero may ways na mas maayos, mas ethical than others, mas better. Then, sa pag-breed naman rin ng bearded dragons, meron tayong mga similar na combos na hindi natin basta pwedeng pagtugma. Similar sa leopard geckos na magkakos ito ng deformities or abnormalities along the line or sa mga hatchlings mo. One which is common is visual translucent to visual translucent pairing. Yung pairing na yon frowned upon rin dahil nagkakos ng deformities sa mga ano. Pero ano pa rin talaga rule of odds pa rin. So may times na makapag-hit ka ng pair, if ginawa mo man siya, may makapag-hit ka ng pair na maproproduce nila, lesser yung deformities or walang deformities at all. Pero for the most part, kasi halos deformed or may nagde-develop na neurological problem kapag tumatanda yung bearded dragon if trans. Same goes sa 0 to 0. So makikita mo ang pairing na mga ginagawa nila to produce translucents and zeros, either visual to head or head to head yung pairing para makapag-produce. Dahil makapag-produce ka pa rin dahil kahit visual to head yung pinapair mo or head to head. Not as much as if you would pair a visual to visual, pero yung good thing with that, you are producing healthy bearded dragons. So, ayun, sa daily routines naman sa bearded dragons. It's quite simple naman. Sa basking, daily yan para proper UVB needs nila and heat. Then, make sure to place them in a room temperature environment to allow for optimum digestion and to avoid off-feeding. Then, ang feeding nila, daily rin. Ang feeding naman, frequency kung ilan beses sa isang araw, it's up to you. So, ako ginagawa ko dito, once or twice a day nag-feed ako, depende sa schedule. Pero always once a day. Some feed more often throughout the day than others. May gumagawa ng 3 or 4 times a day, may pa-snack pa sila. Pero make sure na after feeding, ma-provide mo sila ng brief amount of basking to kickstart their digestion and make sure na makikip sila after feeding in a room temperature area para tuloy-tuloy ang digestion nila. Sa temperature na ipro-provide mo sa nila, if may temperature gradient kang gagawin, if may cool and hot side ka sa enclosure nila, sa cool side magre-range sa 70s. Then sa warm side magre-range naman sa 90s to low hundreds. So 101 to 103. Then yung sa middle na yun, mag-a-adjust na yun depende sa basta make sure na nasa 70s yung sa cool side, nasa 90s to low hundreds yung sa warm side. Then yung room temperature na sinasabi natin kanina, so ayan, nasa high 70s, so nasa 78 to mid 80s yung room temperature natin. So 78 to 85 degrees Fahrenheit yung room temperature natin. Doon rin mag-play yung sa middle section ng enclosure if meron kang temperature gradient. So malalaman mo if too hot or too cold yung temperature mo sa enclosure mo without the use of a digital thermometer. Malalaman mo to sa pag-observe mo sa bearded dragon mo and certain feels mo sa kamay mo.
So, sa pag-observe mo sa bearded dragons mo, bearded dragons can change their color. Not similar to chameleons, but they could darken or lighten their color depending on their temperature needs. The darker the color you see on a bearded dragon, the more cold it feels. So, darker temperatures attract more heat faster, absorb more heat faster. Lighter temperatures don't absorb that heat that much. So, certain mga galaw na ginagawa nila kapag too hot naman, makikita mo light yung color nila, nagpa-fire up, naka-prime yung color nila, and yung sa mouth nila bubuka. So ang term na tawag natin doon is gaping. Ang gaping is pagbuka ng mukha nila, ang pag-thermoregulate ng temperature sa katawan. Similar sa dogs sa panting, kapag tinakbo mo ang aso or sobrang mainitan, nagbubukas sa bibig, nakakalabas sa dila. Ganoon rin ang ginagawa ng bearded dragon. So pag nakita mo na yun, if too tight yung enclosure kung nasan siya or nakabas siya sa walang shade, alisin mo siya doon dahil a few more minutes after that may cause to overheating or heat stroke. Ayun, so balik tayo. Do your research, get from a reputable breeder, and do your background check sa pagkukuhanan mo if hindi siya that reputable of a breeder or nagre-resell siya, if saan niya galing yung bearded dragons, or if may sakit ba yung binibenta niya, anong reason niya, bakit niya binibenta, deform ba, need of emergency funds. So consider these factors if procuring a bearded dragon or any sort of reptile. Then lastly, last ang pet lagi, or make sure na meron kang paglalagyan, kahit temporary lang yung paglalagyan mo for a few days or weeks pag nakuha mo yung pet. Hindi yung bibili ka ng pet na wala kang gamit at all, as in zero. Need mo pa rin ma-provide mo pa rin yan without your permanent setup, pero meron pa rin mga certain needs talaga. Then ayun, observe nyo lang yung pet nyo, make sure to give them the right amount of time needed and the basic needs or beyond the basics. Thank you so much! Okay, so guys, bukod doon sa mga kaalaman na nais nating malaman mula kay Sir Sean, nung July, nabalitaan ko o merong nag-PM sa akin o merong nag-comment doon sa birthday post ko sa YouTube. So, Sir Sean, baka naman pwede ko nang makuha yung sa akin. So, challenge accepted to guys, since this will be my first time to take care of a bearded dragon. So, tagal naman, nasa na kaya yun? Oh my God! Ang laki na. Akala ko ba ganun lang? Ayun, ang last picture na update yun, ilang weeks na yun. Ang iniisip ko, mas maliit ba sa ganito? Hindi, yan yung last catch ko for this year. Normal ba to? High po siya. Ang ganda! Oh. Wala akong pangbayad. Okay. Again and again, maraming salamat sa Dragonfire. Joke lang. Sa Fire Dragons PH dahil tayo ay welcome nila dito sa kanilang facility. And of course, kay Sir Sean Louis Ocampo for gifting me this hypo bearded dragon. Challenge accepted, no? And I will make sure na bubuhayin ko siya. So ayun, maraming salamat. Like, share, subscribe, and if nag-enjoy kayo, hit that notification bell, and goodbye.